Hello and welcome to Witness. I'm Raghi Omar. Today we return to one of the most moving stories we've covered. 2007 was a turbulent year for the Palestinian residents of Nablus, one of the poorest towns in the Israeli-occupied West Bank. 70% of its residents live below the poverty line. Yet, such is the success of the schooling here that almost 90% of the children in Nablus go on to university. As that difficult year drew to a close, filmmaker Tom Evans spent several months inside two schools, struggling to maintain this extraordinary high standard of education against overwhelming odds. Now, almost a full academic year on, Tom Evans returns to his two schools in Nablus as exam time approaches. We left them after an Israeli raid on a nearby camp, which cut off both pupils and teachers from the school and resulted in the death of one of the students. Now, the friends he left behind are facing their final exams. How will they cope after this tumultuous year? Here's two schools in Nablus, the return. Nablus is an historic Palestinian city. Once the economic center of the West Bank, it is now at the heart of the struggle with the Israeli occupation. The people here have to deal with Israeli checkpoints encircling the city, regular Israeli raids, and an unofficial curfew caused by the activity of the Israeli army. But through it all, Palestinians retain a strong culture of education, and many see it as their main hope to ending the occupation. For the last 4 weeks of term, we follow the lives of King Talal Boys' School and Hajar Rushda Girls' School. Since the beginning of term, the two schools have faced many challenges. Daes Abu Kishik, the head teacher of King Talal Boys' School, has had to manage the ongoing battle between teachers and the Ministry of Education. العام الدراسي اللي بدأناه كان عام صعب جدا لأنه بدأنا العام الدراسي بإضراب للمعلمين. طبعا 18 يوم أثرت على تحصيل الطلاب من ناحية، على سلوكيات الطلاب من ناحية أخرى. This morning, Daes received yet another directive from the Ministry of Education, this time asking for the end-of-year exams to begin early and start on a Saturday. صباح الخير. This means that Daes has less than 48 hours to organize everything. يلا اخواننا. يلا زملائنا نفوت على الاجتماع. First, he needs to persuade the teachers to come in on Saturday, but many teachers aren't happy about working on their weekends. مرتبط في الموضوع هذا اللي حلو من يرأس الجهاز الإداري في التربية والتعليم أن لا يرسل كتاب يحمل إذا لم تحضر وإذا لم تأتي وإذا لم تقم. والأخير سؤالي أنت كبير العملية التعليمية، خطابك لزملائك اللي أمضوا معلش دقيقة لمن أمضوا سنوات عمرهم يكافحوا في عملية التربية، مش جوابهم إحضار كتاب. سؤالي سوف أقوم وسوف أعاقب وسوف هذه عبارات أستاذي اللي بتحكي فيها هذا مش سليم مش سليم. أنا قدمت امتحانات صح ولا لا؟ أنا قدمت لكم 3 امتحانات. أنت بتقول تربويين، جهاز تربوي، مش عارف إنه هذا التصميم. شفت إنه لازم إنه أقدم 3 امتحانات على أساس إنه أفرغ المعلم من 3-6، إنه العلم يكون متفرغ، يعني أنت مرتاح. هذا المال هو اعتبر الموضوع شخصي وطلبوا منه بشكل شخصي، بشكل شخصي ممكن يطلب منك كل بيت. بس بشكل عمل حبيبي مروان، انا بمون عليك انت زميلي، انت زميلي بمون عليك بشيء معين، لما تفشلني بدي اخذ منك موقف. اذا ليش حطيتونا بهالمحك انتوا يا تربيه 24 على الحلفه بالضبط. كنت قلقان انا بالنسبه لقضيه يوم السبت، كيف انا بدي استقطب المعلمين حتى الجزء الاكبر، يعني انا ممكن مش 100% كلهم، بس أنا استقطبت الجزء الأكبر. Although it hasn't been a complete success, Daes has managed to persuade enough teachers and the exams can start on Saturday. At Hajar Rushda Girls' School, they are also busy organizing for the exams. Asma Maqbool, the deputy head teacher, is in charge.
Here we arrange two levels, the 10th grade and the 11th grade. Because of the heavy crowded classes, the desk will have a girl from 11th class and a girl from 10th class. All students take end-of-year exams. They must pass every one to guarantee moving up to the next year. Although tomorrow is the start of the weekend, it is also the start of the exams. Before the boys can return home for some last-minute revision, Dias has a few words. لأن هذا الطالب قد قدر التربية والتعليم، قدر بأنه بدون تربية وتعليم لن يكون هناك نجاح، لأن التربية والتعليم هي رأس مال المجتمع الفلسطيني، وأتمنى لطلاب الأعزاء كل توفيق ونجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Around 300 King Talal students start their exams tomorrow. 16-year-old Osaid Salemi is one of them. It has been a testing year for Osaid. At the beginning of term, he was released from an Israeli prison where he was held for 6 months without charge and where he had very little access to family or education. أنا اعتقدت التعامل بحيازة قنبلة يدوية. أنا كنت طالع على المخصوم حوارة، يعني لسه بدي أقطع على الحاجز، بيحكوا لي وقف وقف. زي هيك بحكي ارفع إيديك، حط إيديك ورا راسك زي هيك. أخذ الشنطة، جاب الرجل الآلة، أخذ الشنطة وفجرها، وأنا مش عارف شو في بالشنطة، في الشنطة أوعي بس، فيش إشي تاني. ما كانش فيها لا قنابل ولا إشي. بعدين نزلت على سجن حشرون. نزلت على سجن حشرون، قعدت فيه بحدود 3 أشهر. بعدين طلعت على سجن الدموي وقلت محمد هناك بسجن الدموي. أنا قضيت بالسجن 6 أشهر. 6 أشهر، خلال 6 أشهر هدول زرت زيارتين، بآخر كان ضل لي شهر على ما أروح. ما كانش معي شيء، كانت معي بلوزة أخذتها من شاب وبنطلون أخذتها من شاب ثاني بس. ما أنا كملت لك الباقي. لما هيك جيت من الله. أنت تعرف أول ما دخلت ما كنتش متوقع هيك، زي اللي بتكون قاعد بقين من عم، زي اللي بكون قاعد في الهواء النقي زي هيك، مرة واحدة بتدخل على زريبة. لا معطيك حريتك زي الناس، ولا معطيك زي ولا أي شيء، ماكلينها كلنا. بدك تحكي بضل سجن. Since being released from prison, Osaid has struggled to reintegrate into school life. أنا أول شيء لما طلعت من السجن وقررت إني أكمل تعليم، قررت إني أجيب علامات منيحة، علامات أحسن من اللي كنت أجيبها من الأول. كان في عندي مشكلة ببعض المواد اللي هي الأساسية مثل المواد الإنجليزي، الرياضيات أو العلوم. هي عشان كانت مرتكزة عن كل شيء، قوانين ومسائل ومفاهيم كلياتها مرتكزة على اللي كانت من أول، انقطعت أنا عنها اللي ما أخذتهاش. The next week will be a very testing time for Osaid. But not just Osaid. All over Nablus, students are busy doing last-minute preparations. Lina Haddad is 16 and, like Osaid, starts her exams tomorrow. Lina's family are relatively well off, but are affected by the occupation, like everyone else. Lina's dad was a political leader and about 5 years ago was assassinated by the Israeli army. صعب ما بحب، مش كل شيء الواحد بيشعر فيه بيحكيه. أنا الصراحة عندي إنه ما بحب حد يتعاطف معي، إنه هاي منطلق الشفقة ما بحبه. أنا بكره حدا يقول لي مسكينة. The morning has arrived. The time has come. Over the next 7 days, all but the final year students will be taking their exams. Osaid and Lina, like all students, have been waiting for this moment all year.
Over the week, they will be tested on everything they have been taught during the year and will take exams in up to 11 different subjects. All students are in competition as grades are relative. For many, the year will end in success and joy. For others, disappointment, and the lowest 5% of every year will fail and be forced to retake. But it's not only the students who are stressed during exam time. ما انت هون معاكي سهى بتنزلي وبترضي ترجعي بدك نبطل انا وياها مش مشكله. دائما اللي بيكون عندها امتحان بحطها مع وحده بتخلص شغلها وبترجع This is the first official and formal exam, and we also we have made a schedule for each teacher. Every teacher has her class. يلا سابع دوري قدامك عشان نبدا الامتحان. اروح اجيب الامتحان وبرجع لكم. انت هذا صورت لك كثير. انا لا ما عنديش امتحان. امتحانات وين؟ اذا سمحتوا كل وحده تسلم كتابها. عاشر هون. استني باجي عليك اعطيني. هاي اللي هون قاعده. اذا سمحتوا مش رح ابدا امتحان لينام الا على الصبح. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. With the papers in hand, the exams are ready to begin. The doors are locked and the students are ready, well, except for one. Join me after the break as the teachers and students struggle to maintain a proper education in the face of the peculiar difficulties of life on the occupied West Bank.